سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به قسمت 24 گاردینز آف گالاکسی. خب بچه‌ها، این بازی واقعا یه سفر خیلی خوب بوده برام. ببین عالی بوده، من واقعا حال کردم. از همه بازی که کردم تا الان واقعا بیشترین لذت رو بهم داده. خب بچه‌ها بذارید قسمت قبل قشنگ اگر دیده باشید ما اینجا استوب کردیم، با یکم بچه‌ها صحبت کردم. بچه‌ها یعنی منظور گامورا و درکس و اینا. دوباره یخچال بازه، بذار ببندم. خب بعدش بعد بریم با آدم. بایدی فکر نکنم باشه، چون اینجا نوشته یا با اینا صحبت کن یا با کل تیمت صحبت کن و آدام وارلاک، یا برو سفر کن به نوور. حالا بذار بریم با هم صحبت کنیم با این. Hey, Warlock, open up. This is my room, you know. And that would be my cassette cover. You penned this pithy poetry? It's not poetry, it's music. Hard rock. It's supposed to have guitars and bass and drums. Simplistic scriptures, as is its scribe. Okay, what's your deal, man? What did I do to piss you off? Your lamentable leadership allowed the Madonna to leave when we needed her talents to travel to the telepathic realm. Mantis had good reason to stay behind. We just need to get Nikki and get the hell out so we can find her again. Your tenuous tactics trust too much to fortune. Can you confidently convince me your meager measures may amply manage this mission? بچه ها میگه که نباید مانتیزو میذاشتید به عنوان لیدر، نباید مانتیزو میذاشتید به عنوان رو اون سیاره، چون میتونست که ما رو به ذهن بقیه وصل کنه. My major what? Answer no answer. بذار اینو بپرسیم. My meager what? Meager. Your meager metal. We stand against an adversary unlike any before, blinded by burning, hope-fueled hate. Magus, right, your evil twin. That's our adversary. Before such a blaze, still a stooge may steer, but your wide-eyed wonder is merely wit and moxie. You strut as an insecure cock, uncertain of his stature. Does that mean what I think it means? This audacity acts as stilts on sand as the tide thralls you in. Leading must be wrought off the fullness of your yearning yoke. Will it be so? Answer no, answer yes. میگه که باید یکم مثلا منتیس رو نباید میذاشتی و فلان اینا. میگه که نباید دلسوزی باشه، خیلی هم روی شانس داری حرکت میکنی. میگه که نباید اینجوری باشه. بگیم no یا yes؟ بگیم yes. Yes, absolutely. Wise words. Sure and measured. But beheld by my bemused misgivings, your demeanor differs distinctly in direction from my more willful ways. Maybe we can meet in the middle then. Yes. An oath. Will you own an oath to operate with greater aggression? To give gravitas to gravid seasons of your soul and struggle not to stand on destiny's icy flows? Sure, man. Whatever it takes. Then assert it. I swear I'll be a good leader. That I'll be decisive and that I won't let Manus do whatever she wants. I stand partially reassured. Leave it that, confront him. What about you? Can we count on you? آها میتونیم میگیم که میتونیم رو حساب کنیم. بذار بگیم ببینیم. What about you, Mr. Fancy Words? How do I know you won't see Raker and have a change of heart? Why would I weasel away? Didn't you used to be best buds with him? We were common company for a fleeting fallow, through which I witnessed the incommensurable extent of his sadness. He mourns his lost son. That's why he's doing all of this. The church, the matriarch, because he wants to get his kid back. But that can't happen, right? Magus can't... No. Cannot. So? We can count on you? When you reunite with Raker, that man's gotta go down. Indubitably. خب بچه ازش پرسیدیم که وقتی ریکر رو دیدی یه وقت نری باهاش. گفت چرا این کارو کنم؟ گفتیم خب مگه با هم رفیق نبودید؟ بهترین رفیقای همون نبودید. بعد گفتش اون بخاطر از دست دادن پسرش داره اینجوری رفتار میکنه و غرق این قول و قرار الکی شده.
خب What's a yo-yo? واسه یویو بچه نمیدونه یویو چیه. خب بذار بچه یک لحظه من صدای صداش یکم برام کمه دوستان. من یک لحظه صدا رو زیاد کنم، شرمنده‌تونم اما اینو یادم رفت من یکم زیاد کنم. آها خب بریم دوستان. بشین با گروه هم صحبت کنیم. با گروه صحبت کنیم. میخواد بگه آیم گروه بچه. خب پس صحبت نمی‌کنم. Yeah, Mantis is heavier than she looks. آها How is she connected with my soreness? She rode your back بچه all the way رسیم down the caves to همین که Goldie's گفتم place. مگس همچین اسمی داشت. اون دوقلوی شیطانی عدم وارلاکه که این همه بد شده دیگه. بچه واقعا That بزرگه. explains why we ain't been able to reach Cosmo. بچه اون نووره، اون سره رو میبینید؟ If you don't answer it, they'll vaporize us. I will handle this communication. All yours, buddy. Hail, traveler. Have you accepted the true of a divine promise? We have. My deceased wife and daughter are with me to thank the matriarch for her gift. May the promise be fulfilled. You are clear to land at the spaceport. بچه ها برای اولین بار بود که درک تونست خوب صحبت. چون آدم معمولا موجودی نیست که بتونه زیاد اینجوری راحت صحبت کنه یا گول بزنه یه نفر. All them bars and betting parlors. And noodle joints. Maybe it's not as bad as it looks. I assume it will be worse. Raker rallies regiments while we wait whistling in the wings. Landing as fast as I can, Gold. What the flark? Great! Cocoon Boy thinks he's a butterfly now! He is a man of action. Let's just hope that he can keep the church busy while we look for Nikki. خب بچه ها فرود اومدیم. Didn't think you'd be able to bluff your way through security muscles. I am quite adept at deception. بچه اکسیت میلانو We're gonna need more زده. than that to خب get to دوستان continue یهو من protecting the وسط rest of the کاتسینشون یهو به فکرم Especially زد with Golden که Boy. به سرم زد به فکرم زد که لباسامون رو عوض کنیم. من چرا فقط یه دونه لباس داریم؟ ای بابا. بذار فعلا این پیتر کویل که خودمون باشیم این باشه. بذار ببینیم اوتفیت. بذار اینو بذاریم بچه هممون بشیم. بذار هممون بشیم نوواکورپ. نظرتون چیه بچه ها؟ آره هممون هم داریم نوواکورپو. بذار ببینم اینم داره. آره هممون به عنوان نوواکورپ میریم بجنگیم بچه ها. اینم نوواکورپ ولی این خیلی خفن و ترسناک. خواستم اینو بزنم ولی بقیه همون ست نیستیم. دوست دارم خیلی ست باشیم. خب بریم. Jumping ship. Should we like try to find him? Time is running out. We cannot lose focus if we are to save the girl. Drax is right. Let's just hope Warlock can do a bit بچه of با damage همشون on his میتونیم side. صحبت کنیم. صحبت کنیم. بذار یه بار با گامارا صحبت کنیم So, دیگه final بقیه‌شون showdown دلش against Raker. This time, you'll get him for good. I intend to. We're not leaving here without Nikki. خب میگه که ریکر رو قطعا گیر میاریم و قصد نداره بدون نیکی اینجا رو ترک کنه. Let's do this. Time to save اوه Nikki. از همین اول جنگ چقدر باحال. Peter. Okay. Just be cool. Let me handle these guys. بچه یه جوری باید قانعشون کنیم که فکر کنم قول و قراره Welcome, میتریارک رو friends. قبول کردیم. You come to witness the fulfillment, The what now? the realization of the matriarch's promise, the beginning of a new world, one without death, or pain, or fear. You should know this. Weren't you vetted and cleared to land here? What? Of course we were. How are you not aware of the fulfillment? Something is wrong. These heretics must be stopped.
ای بابا سریع فهمید. بچه فکر میکنم قابلیت آخری خود درکس هم باز شد. واه. خب درکس جان بذار همین اصلیه رو، درکس اصلیش کو اینه ها. بذار من اونو بکشمش پایین. بیا اینجا، بذار اونم بیارم پایین. بیا اینجا ببینم. آها خب بذار گامو رو درکس بزن ببینم. بچه اینو داشته باش. بزن منم آها بزن تمام. اینم از این. بزن درکس رو برداره. کوشن هنوز هستن. بچه پادلاپمون ردیه ولی یه دونه بیشتر دشمن نمونده. ارزش نداره. بچه ها هستن. خب بذار ببینم گامورا این حرکتش چی بود؟ گامورا حرکت آخریش خودش باز نکرده. خب اینم از Wacko's better pray their new world comes without death or pain or fear. Because I'm جلو. gonna kill them for flarking up this spaceport. بچه راستی از این وایزره گرفتم. این چیه؟ الان من اینو میتونم بکشم عقب یا نه؟ یا این چیه خب؟ الان به درکس میتونم بگم این که Tear it out, right? Nothing stays still forever. داره میاره بیرون اینو بچه. اون بالا یه چیزیه. اون بالا یه چیزیه. ای بچه لباس. یس. خب بذار اول اینو بردارم ببینم چه لباسیه. بابا درکس. بچه همین الان لباسشو تنش میکنم. اصلا نمیخوام از ست بودن میام بیرون. بچه نگاه کن عجب. خب این لباسو تنت کن درکس. خب بریم. بذار ببینم دیگه چیزی نیست اینجا. چیزی نیست. Assuming we find the girl, how do we sever her connection with Magus? We don't. If Cocoon Boy ain't around to suck it up afterward. We'll just have to reason with her. ایول بچه این قابلیتی بود که قسمت پیش گرفتیم ها. وگرنه اینو الان نمیفهمیدیم. Scott! Cosmos Tower's shut down. بایستا ببینم الان من Because it's never been dark before. You do realize some of the guys shooting at us were nowhere security? This does not bode well for the dog. Never was the Mutt's biggest fan, but we could have used the backup telepath. Cosmo's on their side. Getting to the cortex could be a lot harder. Just because the tower shut در down مورد این doesn't وضعیت mean صحبت میکنم. بعد Cosmo میگن که کازما Last جوابمون time we were نمیده. here, he knocked out me, Gamora, and Drax, and Lady Hellbender's bounty hunters, like it was nothing. We just gotta have faith he's okay. Really, Peter? Faith? There does appear to be an excess of it stored here. Kinda dreading what we're gonna see in the marketplace. Same thing we saw when we flew in. Yeah, but it'll be up close. Nowhere really stunk sometimes, but... بچه داغون شده. قشنگ نوور So کاملا many of داغون them. شده. I thought most nobodies would have rejected the promise. Everyone wants something they can't have. Yeah, I don't know, Rocket. Like Gamora said, everybody wants something. The church tailors their offer to the individual. Seems to me most of them would give in. Or they'd be killed. Not an easy choice. خب بریم. They got flarking faith batteries everywhere. Just like on Howl's Hope. Perhaps they have built another giant ray gun inside the continuum cortex. To siphon faith from multiple worlds at once? Is that even possible? واه The چقدر energy بچه چیز ain't filling میسازیم these اینجا. batteries. It's moving چیزی away. باید برمون بالا. Powering something. Sure looks like it. وای بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون. پس اینا آتیشن. When we are done here, we will need to tell a Rhapsodus about these adventures. Oh, یه what? کجا They are the آها keepers قشنگ of نشون میده بچه Katafian lore. This خیلی will be an خوبه. epic tale. نگاه چقدر همین یه ذره جا جمع کردیم. خیلی خوبه. کاش رو زودتر میگرفتم. Try not to give ourselves away. بچه میگه
سر و صدا نکنیم. خب پس چجوری بریم؟ نمیشه که بچه باید میزدم واقعا کار دیگه ای نمیشه کرد. بذار اینم از این. اینم از این. یه ذره بودن خوشت مدل خود نزدم. More batteries the deeper we go. 100 units says they're tied to the fulfillment. Priest said that they were bringing... They can't raise the dead, especially after we save Nikki. خب اینو فکر میکنم آره باید بکشم. ای جونم بازم لباس. Wonder if any of these fortune tellers saw this coming. Unlikely. اوه چقدر خفن. Most of them were picked. حس کنم خیلی به لباسا دارم واکنش زیادی نشون میدم ولی واقعا قشنگه. خب بریم. Pockets and fences. Pretty useful people to know. به از اینجا باید بریم. Over here. Looks like we can squeeze through. We must be close to Mantlo's bar. Can you see it? Not really. There's a lot of debris in the way. راکت میگه به یه باری نزدیکیم ولی Could be a bunch of wackos just waiting for us on the other side. Good point. Peter! Well, that didn't work. Clark, I'm going in. What about the fanatics? I'll toast them if I see them. We're the only ones who can do this, right? Gamora, you should be able to get your sword in there now. Give me a boost. Let's hope it holds. Oh, Scott! Not Mantlo's. Look at her. This is personal, Quill. بچه اینجا باری بود که راکت رو پیدا کردیم. بذار باشه یکم صحبت کنیم. I know how much you love this dive. It was the one spot in this whole flarkin' galaxy where a guy could feel safe. I mean, except for the bar brawls and the security raids and the bounty hunters. We'll drink to it later. Right now, we've got to keep moving. میگه تنها جایی بود که توی کل کهکشان دزدا و اینا میتونستن احساس امنیت کنن. Adam Warlock. Might be splattered somewhere across the lower city. Or got picked up by a wandering creep squad. Or maybe he was lying about which side he was on and is just waiting to attack us. Yeah, what do we need the Golden Boy for anyways? We were doing fine without him. I was not fine. Magus was devouring my soul. Your memory is suspect. My memory is flawless. I'm just an بچه در مورد وارلاک صحبت میکنم. راکت میگه که نیازی بهش نداشتیم. We don't know space magic. Yeah, because that ain't a real بچه چجوری باید برم اون بر؟ I'm not so sure anymore, not after Lamentus. None of this makes any sense, but Mantis gave us somebody who سرباز هست. بچه اینجا هم زیاد نیستن ولی استفاده هم نمی کنم. اسم کنم داره هدر میره. اینطوری نیست. بچه اینو نمیشه زد. این هم هست. خب بچه این هم 3 تا شد. بذار ببینم بقیه رو میتونم یکم تقویت کنم. این که اوتفیت بود. این هم 3 تاشو گرفتم. واسه گروه سومی رو نگرفتم. گروه سومیش چیه؟ آها این قوی ها رو گیر میندازه. فکر میکنم الان به درد بخور باشه با قوی ها زیاد بجنگیم چون اینجا خیلی به هم ریخته است. خب کجا بود اون پوله؟ اینه ها اینجا بود. بچه یه هزار است بکنم 20 تا از اون سمت چپی ها باشه که زیاده. آره 20 تا بود کلا. خب بریم. اشکال نداره ولی به دست آوردیم. الان میتونیم بسونم اینجا رو باید گامورا دیگه. اینجا چیه؟ بچه از این نوشته ها اگر دوست داشتید استوب کنید بخونید. خب برم پایین تر. بریم بچه اگر خیلی دوست دارید. اینجا چیه؟ میشه رفت پایین اینجا؟ الان 2 تا راه دارم انتخاب کنم. یه دونه از این بر میتونم برم. بذار انتخاب کنم. بذار اونور خیلی هیجان انگیزتر بود.
بزن واقعا نمیدونم. Get to the Cosmos Security Tower. وای نباید میپریدم. اوه چی شد؟ چرا این دستمون رفت تو بدنمون؟ وایستا ببینم چقدر جالب بود. خب بچه این سری از همینجا میرم ولی نمیپرم. بذارم دوباره پول هست اونجا. نه نیست. وقتی نیست دیگه. Emporium used to be right here. آها The اینجا church destroy it? پول بوده پس. Collector probably blasted out of here at the first sign of trouble. Before the first sign, collector's supposed to be able to see the future. از کدوم بر Oh, باید برم yeah? پس؟ Never saw me coming, that's for sure. Had no idea I'd bust آها through it out of همینجاست. there. Hero? Don't get all mushy on me now. خب کدوم بر باید برم؟ کدوم بر؟ خب اونجا باید آهان درست Hard شد. to believe how much the place has changed. Even if they Inch it. rebuild, it'll likely never be the same. ماسکه بچه ها. Man, Rocket's talked about these. He's gonna love this. خب برای راکت چی پیدا کردیم بچه ها؟ بعد چقدر سخت این بر اومد رفتنش. فکر میکنم دوباره باید بجنگیم بچه ها با اینا. آری More turkeys dropping in. Dropping like flies soon enough. Do your thing, Drax. Heads up! آهان خب یه بسته بیا ول کن. خب اینم از این. This looks like بازم a 3 تا dead پوینت به end. دست آوردیم. Some more than others. واسه اینو الان برای گروه اون ابیلیتیشو گرفتیم یا نگرفتیم؟ نگرفتیم بچه. آها سیو نشده چون مردیم. خب بریم. گامورا هم بگیم اینو Looks like ببره. the church is trying to keep us out of there. That's not gonna work. خب بریم بچه. اینا که این زرده بزرگ که میبینید همشون انرژی هن. Careful, Peter Quill. Guys, look down. It's an awful lot of light. You're thinking it's the full Flarkman, ain't you? But it could just be runoff from the cables. Whatever these whack jobs are up to, they need a lot of juice. Perhaps this is how they powered their fleet to reach Atlantis. Yeah, Nikki had Warlock's soul stone in her hand. What if it's fused there and Raker's trying to remove it? like you did with Goldilocks. Didn't work all that well the first time. The girl may have sensed the evil in the stone and insisted they try it. بچه آها اون Or she's outlived her سنگی که usefulness روی and wants پیشونی to steal وارلاک power هم for بوده himself. که ریکر در Regardless, آورده let's reach the undercity to find the اسمش girl and stop them. سنگ روحه. And we'll have to be ready for them to try and stop us. The converted ones will be Okay. prepared to die in order to bring their loved ones back to life. Which is pretty ironic if you think about it. این فکر میکنم درکس باید بیاد کمک. آره Our level of cooperation is invigorating. We have become a formidable team. Yep, sure have, Drax. Ain't we just one big happy Flarkin family? What are you doing with that garbage? She's not garbage. Behold the power of the light! Via Magnati! The Guardians of the Galaxy! Save the believers and alert the Grand Unifier! The movement must not be stopped! بچه حس میکنم گامورا خیلی عصبیه از دست اینا. بذارید قبل از اینکه بجنگیم باهاشون قسمت رو اینجا قطع کنم. امیدوارم لذت برده باشید دوستان. اگر دوست داشتید لایک و سابسکرایب یا هم دنبال کردن یادتون نره. مراقب خودتون هم خیلی زیاد باشید. من حس میکنم قسمت بعدی قسمت قشنگ میشه. این نوور کلا انگار جای جالبیه توی بازی، خیلی بهش پرداختن کلا. تا قسمت بعدی فعلا دوستان.